অনেক শুরু করব। আমি রেডি আছি, তোমরা যে কোনো ভাই শুরু করেন ভাই, আমরা লাইভে আছি। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় চিকিৎসক বৃন্দ, মেডিকেলের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী বৃন্দ। আজকে আমরা আবারও আপনাদের কাছে এসেছি বিডি ফিজিশিয়ানসের পক্ষ থেকে আমাদের আজকে একাডেমিক সেশন নিয়ে। আজকে আমাদের মাঝখানে উপস্থিত আছেন আমাদের অত্যন্ত সুপরিচিত মুখ প্রফেসর মোহাম্মদ রিদওয়ানুর রহমান স্যার। স্যার সুরতি মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক এবং বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে রিটায়ারমেন্ট করেন এবং ইন্টারন্যাশনাল লেভেলও স্যার ক্লিনিক্যাল রিসার্চার হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। আজকে স্যার আমাদের এখানে ক্লাস নেবেন অ্যাপ্রোচ টু এ পেশেন্ট উইথ অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন নিয়ে। স্যার কিন্তু গতানুগতিক যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সেই ধারা থেকে বের হয়ে স্যার নিজস্ব স্টাইলে স্যার মুখেই আজকের এই পড়ানোটা পড়াবেন। আমরা আশা করি যে আমাদের যে বিভিন্ন মিক্সড যে ডাক্তার গ্রুপ আছে তাদের সবাই স্যার এই লেকচার থেকে উপকৃত হবেন এবং আমাদের যে মেডিসিনের মধ্যে যে একটা পেশেন্ট যখন অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ্রোচটা কি হওয়া উচিত, ক্লিনিক্যালি আমরা কিভাবে অ্যাসেস করতে পারি এবং পরবর্তীতে ম্যানেজমেন্টে কিভাবে আগাবো সেগুলোর উপরে স্যার আজকে আলোকপাত করবেন। আমি রিদওয়ান স্যারকে অনুরোধ করবো স্যার আপনার আজকের যে লেকচার বা প্রেজেন্টেশন সেটা স্টার্ট করার জন্য। স্যার, Thank you very much, Dr. Abdul. I must thank the organizers for inviting me here today. As has been said that acute abdomen is usually taught in undergraduate curriculum, for example, for many hours, more than 10 hours. And in post-graduation, it is much more. So today's my willing will be that the listeners will be able to conceptualize an acute abdomen when they face it and try to make a differential diagnosis. Differential diagnosis, even if it is not pinpoint, for example, in many situations, unless you open the abdomen through an exploratory laparotomy, you may not be able to confirm with any investigations. So abdomen is well known as a magic box. So we encounter abdominal pain in a variety of situations. And it is said that in totality, the abdominal pain are quite common. Many people experiences abdominal painful discomforts at any point of time. But most of them are minor. And that goes away without medications, spontaneously goes away. But some of the conditions causes pain, which may require an urgent or emergent management, and a delay may be associated with mortality or with sequelae. You understand? That means the after effects. So when it is not uncommon to find patients with acute abdomen in the emergency room, in hospital setting, also maybe in general practice sometimes. So we will be confronted with a condition where it requires a important judgment, whether the patient requires hospitalization, whether the patient requires some specific treatment now or in near future. For example, physicians in Bangladesh can face situations without total management. That means he has to work alone. So in that situation also we need to consider acute abdominal pain. So acute abdominal pain, it is said that up to half of the patient presenting with pain at the emergency are due to acute abdominal pain. That means it is quite common. But what should define the abdominal pain? There are variations in thoughts. So most people say that if the pain reaches its peak within 24 hours are called acute abdominal pain. So other groups of thought says when the pain is severe,
Severe means patient feels it is severe, or there is dysfunction of the patient. That means normal functioning are compromised. So in general, it is said acute means duration, severe means severity. So there are some conditions where we use both terms. You remember? Severe acute respiratory syndrome, SARS, where we use both the terms severe and acute. But here in acute abdominal conditions, we imply both severe and acute as acute abdomen. So acute abdomen is a condition where the pain is very severe. It hampers patient's functioning, normal functioning, and often some people wants to say almost always indicate a significant problem in the abdomen. This acute abdomen may be the only sign, only symptom, and to lead a patient to surgery without finding anything else. So, and acute abdominal conditions leading to acute abdominal pain may vary in its manifestation. In patients who are very old, who are very small child, who are immunosuppressed, or who are with some other general clinical conditions. So that is why we need to consider differential diagnosis based on patient's pre-existing disease, though we know that patients with pre-existing disease, without pre-existing disease, have almost the same clinical syndromes in the abdomen. So the point to try to diagnose patients with acute abdomen says that every physician on the bedside will make a 10-second assessment of clinical state, at least, which requires only 10 seconds. So all acute abdominal pain patients will be given a general look from the head to the toes, which will indicate toxicity in the patient, which might indicate hemodynamic instability in the patient. Even we can determine hemodynamic stability by looking at the pulse and blood pressure also, you know. So and the second point, in addition to the general look, if you see that the patient is very unwell, patient is unwell, you know when you tell it. Maybe you cannot describe it. How do you say that the patient is unwell? But is a feature which make us known that if a patient has a flushed, sweaty face, apprehensive faces, patient is unable to move by himself, etc., tells us to tell that patient is toxic. Patient is so general look. If the patient is toxic, consider any acute abdominal pain as a very serious illness to be dealt with urgently. The next point is said that talk to the patient. So if you see that your patient can talk to you normally, you need not be worried. If your patient is unable to respond appropriately, or is not willing to talk, or is not able to talk, all this, so talk to the patient. General look, talk to the patient, do a pulse oximetry. This is said to be a 10-second assessment of a patient of acute abdomen. So you can determine the general look. Why we try to determine in one is that in some patients who are toxic to look, who are not able to speak to you, or who has a lowered partial pressure of oxygen on pulse oximetry. All these patients will require immediate management and further assessment of the patient.
So management should combine, or maybe management may be preceded by your assessment. So 10-second assessment followed by most appropriate interventions, the initial suitable interventions. So can make a difference in terms of diagnosis of the condition and appropriate management of the condition. So what are the immediate measures we need to take when we see that the patient is toxic and patient has hypoxia? So whether or not patient has hypoxia, we will give all patients with oxygen. If a patient with acute abdominal pain is toxic, not able to talk to you, or has hypoxia, you give the patient oxygen. Make an IV access urgently. So then you put the bowel to inaction. Whatever abdominal severe condition is there, we want to make the bowel non-functioning, because it reduces the intestinal secretions as well as intestinal motility, and may have a favorable effect on pain in the abdomen. Then we try use analgesia. So when I was a student, I was said that don't give pethidine morphine to a patient with acute abdominal pain because it may mask the diagnosis. So there are multiple studies available now which says that giving painkillers does not lower the diagnostic efficacy of the patients with acute abdomen. And pain is the fifth vital sign. It is said that like the vital sign, we will monitor the pain also. Like the vital signs we want to restore, we want to kill the pain. So in any case of acute abdomen, we will kill the pain. We can use NSAID or narcotic analgesia. Then what we will do is that IV access and IV infusion, as we said. Then if possible, it is advised to do a urine test dipstick if it is available to determine red cells, pus cells, pregnancy test, and for ketones, which may be associated with acute abdominal pain. So urine dipstick has been used in emergencies, accident and emergency sections in patients with acute abdominal pain as a point of care test to try to exclude some of the differential diagnosis. For example, if there is hematuria, it is expected that the pain is arising from urinary tract. If the patient has pregnancy test is positive in women of childbearing age, it would suspect that it would be ectopic pregnancy. If there is ketoacidosis, for example, excessive ketones in the urine, it may be an indicator of ketoacidosis with acute abdominal pain, which may be a manifestation. So nasogastric tube and catheter may be required. So then we begin. After our initial resuscitative measures in patients who are toxic, we go for complete evaluation. Try to make a complete evaluation of the patient. Again, when we look at the patient or want to know what happened with the patient, we always say that you need to look for the danger signs first. Because if the patient has one or a combination of the danger signs, you need to be dealing the patient differently. Or if the patient is outside hospital, you will hospitalize the patient right away if the patient has a danger sign. If the patient does not have a danger sign, you can wait for 24 hours outside hospital
even to refer the patient to the before referral to the hospitals. So the presence of danger signs or warning signs will invite immediate hospitalization of the patient and appropriate treatment. Then you assess the 10-minute assessment and do appropriate management and refer the patient. So the warning signs are said to be very severe abdominal pain. As we said, the patient is toxic with abdominal pain. If the patient has hemodynamic instability, if the patient is in shock, tachycardia, hypotension, if you can measure postural hypotension, then there are, you know, the history, physical examination, etc. As because I am not going traditionally, I will not go there. So it will be incomplete to learn the total examination of the abdomen through this topic. I am not going there. So some of the important features which will indicate a condition of the patient to be associated with is said to be fever. One of the symptoms is fever. So if a patient with acute abdominal pain with fever, 30 years back, this abdominal pain was called a surgical abdomen, because some of the patient will require surgery now or at some point of time later on. But nowadays, this is no more true. That's why we are not using the term surgical abdomen. But we still know that if a patient with severe abdominal pain has fever, many of the patient will require surgery now or at some point of time later on. For example, acute cholecystitis, you do it later on. For example, a delayed presentation of appendicitis, you advise an interval appendicectomy sometimes. The presence of the altered bowel is an important indicator, and we need to ask about the symptoms, whether the patient has constipation, especially if it is absolute. So it indicates intestinal obstruction so directly that we cannot forget to take this. If the patient has no constipation but has a blood in stool, or in whatever form, with soft stool or without stool, blood, we need to about so in historical examinations that test to confirm the diagnosis. Rather than we are able to diagnose the condition on clinical ground alone. If we do on clinical alone without laboratory support, so there can be errors. That's why no history, physical side is diagnostic of a disease, with exceptions, with rare exceptions. So every time we need to assess whether we need to see what test can confirm this diagnosis. So we need to do some confirmatory tests. So the purpose of the history and physical examination is, apart from deciding the diagnosis, dictates what tests to be done urgently now to make a diagnosis. So history and most important consideration is, in addition to making a clinical diagnosis, to what test to be done. And also, by history and physical examination, we want to draw conclusion. When a surgery is done, and surgeon has to be seen. So these are the two most important features. So in general examination, you know that the general examination features, mostly we look for unstable hemodynamic status to contribute to diagnosis, where we can consider that there is either blood loss or fluid loss to anticipate, or there is a condition called sepsis, which can cause a hemodynamic instability. In the most important clue to the diagnosis of acute abdominal pain said to be location
location, and location. So most important historical point is where the patient pain is. One of the important, it is said to be physical sign nowadays, the ask the patient to touch the site of pain. যে আপনার ব্যথাটা কোথায় হাত ধরেন, এই প্রশ্নটা যদি আমরা করি, it becomes very specific and nature. For example, a patient shows যে আমার পুরা পেটে ব্যথা, then it is not arise, it is likely to be not organ specific, it is non-organ specific, but in some organ specific features we can find the area of the abdomen. And the location, you know that in clinical diagnosis we divide the abdomen into 4 abdominal quadrants, whereas there is a division of the abdomen into 9 abdominal quadrants also. So we consider what is midline, mid-abdomen, through the umbilicus, 4 quadrants, and the organs situated there are likely to be the possible reason for pain arising in those sites. And at the location when the pain is diffuse and the duration of illness is relatively late. For example, the patient came with 48 hours after acute abdominal pain, 72 hours after acute abdominal pain, then the patient may say that I have pain all over the abdomen. Then we need to ask, where is the beginning site of pain? Because beginning, when there is generalized peritonitis, patient cannot localize the site of pain, and you may be misled to a diagnosis. So in that case, we need to ask where the pain first appeared. So location is the most important way to try localize the area of pain. And to the symptomatology, it is said that when we are trying to assess a patient of acute abdomen, we try to locate the organ of origin of pain. If we can identify the organ of origin of pain, then it becomes relatively easy, because by organ we know that what are the pathologies that can cause these types of severe acute abdominal pain. If it is urinary tract, we know that this is a stone disease which can cause such severe pain in the abdomen. The other pathologies are unlikely to cause such severe pain in the abdomen. So the pain types are not very specific, but still we classify pains in the abdomen into 3 different types. One is a visceral pain. You know that the viscera is sensitive to cutting, but they are sensitive to distension, and they are sensitive to contraction, muscular contraction. So the colicky pains are due to muscular contraction. The intestinal abdominal pain is due to distension as well as the contraction. So the viscera can originate pain if there is distension of the organ, or there is muscular contraction if the organ is muscular. So the visceral pain are usually felt in the same dermatomes over the surface of the abdomen. So that's why biliary pain is sometimes felt in the tip of the shoulder. This is a visceral pain. But it can be somatic pain. Somatic pain is mostly the covering the peritoneum of the abdomen. So in that cases, patient may have localized pain, diffuse abdominal pain, and diffuse peritonitis. Localized abdominal pain or peritonism is said to be a localized regional guarding rigidity. So we come when we examine physical examination. So location of the pain is the most important clue to the diagnosis of acute abdominal condition. The second clue is said to be, there is another saying that acute abdominal pain is diagnosed by its associated features. So the associated features are very important clues to the abdominal pain. For example, if the patient with a severe acute abdominal pain has jaundice, the pain is arising from the biliary tree. If a patient with acute abdominal pain has hematuria, pyuria in the urine, the pain is arising from the urinary tract.
If a patient with acute abdominal pain has absolute constipation or constipation, new onset constipation, the pain is arising from the GI tract. Or even if the patient has bloody diarrhea or other forms of altered bowel, the pain is likely to be arising from the GI tract. So, and if the patient has fever, the pain is inflammatory in nature. So, if the patient has fever with acute abdominal pain, the pain is likely to be associated with inflammation. So, when we see patients with acute abdominal pain, in the history and physical examination and assessment, we try to see whether the pain can be inflammatory in origin, whether the pain is mechanical. Mechanical means pain is reproducible by body movements. This is mechanical. And it could be neoplastic, vascular, congenital, traumatic, etc. History of trauma is also very important here in the differential diagnosis. So apart from the warning signs, we look at the warning symptoms and signs. We look at the abdominal examination. So what we look at, the most important impressions about a clue to the diagnosis of acute abdominal conditions will be immediately visible to your eyes. So if a patient has a distended abdomen, has a visible peristalsis, has an absolute constipation, you don't need any investigation to diagnose it as an intestinal obstruction, acute intestinal obstruction. Most likely small gut obstruction or a large gut obstruction. So in inspection, you can see some hemorrhages around the umbilicus or in the flanks, which could suggest intraperitoneal hemorrhage. So intraperitoneal hemorrhage may give you some ecchymosis on the sides of the abdomen or around the umbilicus. If you see, you will suspect an intra-abdominal hemorrhage could be the reason. You can also see the scar marks of previous surgeries, which may indicate that the previous surgical condition could be the reason. So these are some blunt, direct clues to the diagnosis. And you check the hernial orifices if there is any hernial obstructions, which could cause an acute abdomen, cause intestinal obstruction with other features. Then in physical examination, it is said that we try to locate the pain and rigidity, the tenderness and rigidity. So, and the severity of the tenderness. If the patient don't allow you to touch the abdomen, or he tries to resist touching abdomen, you need to take that this is a very severe pain and his peritonitis is there. Just by seeing that, no, please don't touch my abdomen, please don't touch my abdomen, or catching your hand, or is not allowed at all to touch. So you need to suspect that this is a peritonitis. Peritonitis is a warning sign. Peritonitis is a sign to be resuscitated. So in addition to generalized peritonitis, where the patient looks lying still, rigid, ডান বাম কোনো দিকে নড়াচড়া করতেছে না, কারণ নড়লেই ওর জান বেরিয়ে যাচ্ছে ব্যথার চোটে, তাহলে peritoneal pain has such severe character and is a continuous pain, is an almost continuous pain, and can be serious and life-threatening. So immediate surgery may be required there. So the physical examination, we also try to other telltale signs, like in appendicitis, you know the signs. In diverticulitis is a appendicitis of the left lower quadrant of the abdomen is diverticulitis. You can have torsion of the viscera, torsion of the structures in the lower abdomen. In the upper abdomen, you can have pancreatitis, you can have gallbladder palpable, you can have splenic infarctions, etc. So in those cases, we look at whether there is, if it is not generalized peritonitis, there is tenderness and rebound tenderness. Both the regional tenderness and rebound tenderness are signs of local peritonitis. When an organ is inflamed, the surrounding peritoneum is inflamed, cause a localized guarding rigidity, localized tenderness, and if there is not localized tenderness, it is a rebound tenderness, which can say that it is a
it is a localized form of peritonitis. It is said that some of the pains are characteristically colic, and the pain is graining in intensity. আস্তে আস্তে বাড়তেছে গিয়ে কমছে স্টেপ ওয়াইজ কমে অনেকক্ষণ ধরে ব্যথা ছাড়া থাকবে। তাহলে ব্যথা হচ্ছে সিভিয়ার ধরে কিছুক্ষণ হচ্ছে, কিছুক্ষণ একদম কোনো ব্যথা ছাড়া জিরো ব্যথা থাকছে, সেটা হচ্ছে একটা কলিকি অ্যাবডোমিনাল পেইনস, যেগুলোতে আমরা জানি যে colic abdominal pain arises from hollow tubes in the abdomen. So hollow tubes in the abdomen are the biliary tree, are the urinary tree, the GI tract, the fallopian tube, the vas deferens. These are the hollow tubes in the abdomen. So it is said that there are many myths associated with pain arising from hollow tubes in the abdomen. It's said that pain often are colicky in nature. Pain, often fever comes with chill and rigor, with episodically. Then the fever is arising, pain is arising from hollow tube in the abdomen. The other, some of the features we would like to address is cause. And in some of the acute abdominal conditions, you see there is no finding in the abdomen. So it is often said in abdomen that no finding is a finding. So if a patient has severe acute abdominal pain and there is no abdominal finding, zero abdominal finding, the pain could be an ischemic abdominal pain, is the classical vascular which requires urgent surgery, is ischemic abdominal pain where the patient has pain and no abdominal finding. Pain with no abdominal finding can also be in patients with early acute severe pancreatitis. Patient has severe pain in the abdomen, but you find nothing in the abdomen. So with hours going away, there is development of peritoneal inflammation and ascites, and you find all telltale clinical features of acute. In some of the colic abdominal conditions like renal colic, biliary colic, if the stone is in the biliary tree, we often find or ascending cholangitis with fever coming with rigor and jaundice and acute abdominal pain is a triad. So if a patient has acute abdominal pain, fever coming with chill and rigor, and the patient is icteric, this triad is called a biliary pain, acute biliary syndrome or acute biliary pain. Pain is arising from the biliary tree is the location. So in these ways we can try to locate the area, the cause of the acute abdominal pain and the diseases. The causes, the life-threatening, the posterior abdomen, the retroperitoneal organs, if they give rise to pain, often the pain is felt in the back of the abdomen. The pain felt in the back of the abdomen, we need to consider this is acute pancreatitis. So in acute pancreatitis, it is said that there is severe epigastric pain which is radiated through to the back. রোগী বলবে যে আমাকে একটা মনে হচ্ছে আমার চাক্কু মেরে পেটের ভিতর কেউ ঢুকিয়ে দিচ্ছে, এটা হচ্ছে সিভিয়ার অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। পেইন রেফার টু ব্যাক, এবং পেইন রেফার টু ব্যাকটা কোলিসিস্টাইটিস এর নিয়ার দি লোয়ার অ্যাঙ্গেল অফ দ্য স্ক্যাপুলা হতে পারে। এটা অ্যাওর্টিক ডিসেকশন, একটা সিভিয়ার অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেইন কন্ডিশন হুইচ ইজ পটেনশিয়ালি ফ্যাটাল, ক্যান কজ ব্যাক পেইন, and back pain can also be in patient with pain arising from the urinary tract, means the renal colic, though it is in the, it can be felt in the loin. Serious disorders are acute intestinal obstruction, appendicitis, pancreatitis. Oh, I forgot to mention that some of the pain arising from the chest can be referred to the abdomen, as well as pain arising in the abdomen can be referred to the chest. So most importantly, if the patient has risk factors of myocardial infarction or risk factor of cardiovascular disease, that means you know the 5 risks: diabetes, hypertension, obesity, dyslipidemia, and smoking. If a patient has any or a combination of this, patient is of the age of an ischemic heart disease and epigastric pain without abdominal signs, no finding in the abdomen, don't forget
ischemic heart disease as one of the causes of acute abdominal. If the patient is febrile and has a pleuritic type of chest pain, type of chest pain মানে শ্বাস নিতে ছাড়তে নড়তে যে ব্যথা লাগে এটা হচ্ছে প্লুরাইটিক টাইপ অফ চেস্ট পেইন। প্লুরাইটিক টাইপ অফ চেস্ট পেইনের সাথে যদি অ্যাবডোমিনাল পেইন হয়, maybe pleural pathology can cause abdominal pain. Abdominal pain may also could be radiated from the lumbar spine, causing radiculopathy. So some of the conditions like epidural spinal abscess is a rare disease, but in immunosuppressants is quite common. Epidural abscess could cause a pain like pancreatitis, is a band-like pain, and a pain which can be no finding in the abdomen, and you cannot see anything. You cannot find anything in the laboratory. Is a pain called preherpetic neuralgia before appearance of a herpetic rash. So most of the time, this is diagnosed by seeing the radicular distribution of the pain, and we often misdiagnose this condition. আজকে দেখলাম যে এটা হারপেটিক নিউরালজিয়া, প্রিহারপেটিক বুঝতে পারলাম না, বললাম যে তোমার এটা কোলিসিস্টাইটিস হতে পারে, এটা হতে পারে, বলে ইনভেস্টিগেশন, পরের দিন একটা র্যাশ নিয়ে আসলো, তাহলে ডায়াগনোসিস হ্যাজ বিন চেঞ্জড। তাহলে উই নিড টু রিমেম্বার দিস কন্ডিশনস অলসো। যদিও রেয়ার কন্ডিশন গুলো কি ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস, ইন্টারমিটেন্ট পরফাইরিয়া, এগুলোও ক্যান কজ অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেইন, আই ডিডন্ট ডিসকাস। সো মহিলা ইন দেয়ার childbearing age should be tested for ওকে, সরি যে এটা ইন্টারাপ্টেড হয়ে গেছে ফোন আসার কারণে। তাহলে এইভাবে আমরা অনেক সময় it will be possible to make a diagnosis এবং we can really try to reach a diagnosis by clinical evaluation, and it is said that in up to 90% of the cases you can reach a diagnosis because in most of the diseases are common diagnosis. So the diagnosis of the acute appendicitis, acute diverticulitis, acute cholecystitis, renal colic, acute pancreatitis, these are the relatively common conditions. From the upper GI tract are the other conditions like gastroesophageal reflux disease, which is a common cause of cardiac chest pain, can also cause epigastric pain, and patient may present with those conditions as well. Now let me talk a few about the essential laboratory tests. So as I said, that our clinical suspicion should be supported by a laboratory confirmation before we open the abdomen, before we make a surgical referral. So some of the labs are immediately available nowadays to be utilized for your making a differential diagnosis. And as I have said, that we can use the urine dipstick rapidly, very small cost. If an urine is available, if we catheterize, we should not catheterize all patients. I'll say another point later on. So urine dipstick can diagnose hematuria, pyuria. If there is present, it is likely to be pain is arising from the urinary tract, mostly likely to be the stone disease, which is causing. So it's a direct diagnosis. So if we do a rapid diagnostic, we need not touch the abdomen if there is red cell and pus cells are positive in the urine. Also, in all women of childbearing age, we will do a pregnancy test on the bedside, on the emergency, at the emergency room, rather than in the ward, such that we can rush
we can ask the attendants to bring blood for the patient immediately. We do not have in hospitals, in government hospitals, we do not have immediately readily available blood, so we can collect. Arterial blood gas analysis is said to be in modern hospitals nowadays. All patients coming with acute abdominal conditions will have an arterial blood gas done to check for the oxygen saturation, to check for the pH, to check for the carbon dioxide, and check whether the patient has any metabolic consequences out of abdominal conditions, and also lactic acidosis. We can check and can take appropriate measures like IV infusion, etc. We should immediately draw blood for a complete blood count, as well as for the blood for culture and sensitivity if the patient has fever now or patient have a history of fever. So in most of the time, if it is a suspected sepsis, if you see, it is said that we need to use the antibiotic in the emergency room without delay. But we need to have a diagnosis to confirm. So we need to use injectable parenteral antibiotics. Because you need to, in sepsis, you need to hit urgent and you need to hit hard at the beginning. এরপরে একটার পর একটা অ্যান্টিবায়োটিক জড়ো করবো এরকম না। সো বলছে যখন ইউ hit it hard, hit it fast, এটা হচ্ছে sepsis। তাহলে একটা blood sample collection for sensitivity, culture and sensitivity in all patients who have fever, who have history of fever, who have any suspicion of an inflammatory abdominal condition, and may have a sepsis, we will use, in addition to a full blood count, we will use a culture. We can also use urinary culture, because if it is a sample we can find. And we are not saying that pulse oximetry is an investigation, is a facility which might be available, can be done. We can do an SCG if the patient is over 50, has risk factors of cardiovascular disease. We will routinely do an ECG whether the patient have any the other things we can do emergency, if it is available, we can do a plain X-ray abdomen in erect posture, which can be a confirmatory diagnostic for perforation of a hollow viscus in the abdomen. And it is not uncommon in Bangladesh that we have many patients with perforations of the abdomen, either from the peptic ulcer, drug induced or whatever origin, or from enteric fever, and also delayed presentation of appendicitis, acute appendicitis. You see a lot of patients with acute abdominal pain with the diffuse peritonitis, and patients have a gas under the diaphragm, under domes of diaphragm. It confirms the diagnosis of a perforation of a hollow viscus. If emergency ultrasound, gradually, if we progress in terms of management of the patient, in terms of the giving them an urgent diagnosis, concluding early, we need to do an ultrasound in the emergency room. So in Bangladesh, in many places it will not be available, but we can still use ultrasound as a diagnostic tool. Is an non-invasive, very important diagnostic tool. Most importantly, it can detect a presence of collection of fluid in the peritoneum. It is more sensitive, much more. It is almost very close to 100% sensitive and specific for free fluid in the abdomen with an ultrasound. Ultrasound can also detect organ-specific diseases also. So acute cholecystitis, empyema gallbladder, acute biliary dilatation, stone in the common bile duct, or even acute dilatation of the urinary calculus, with dilatation of the proximal urinary tract, could be diagnosed by doing an ultrasound. And some other conditions like abscesses in the abdomen, even acute pancreatitis, if the gas in the abdomen is not many, we can detect. We can also detect pneumoperitoneum. And the only problem is that in intestinal obstruction, or if there is intestinal ileus, which can occur in some of the patients, that ultrasound is not give good results if there is distension with gas.
In some of the conditions, we may resort to do a CT scan. But we need to, it should be clinically indicated. So just because it is available, just because let me see what happened, we cannot advise a CT scan of the abdomen in a patient with acute acute appendicitis, acute abdominal conditions. But in CT scan, the ultrasonographic findings I have discussed will be more obviously visible. Both are amazing. And you know that in X-ray, we cannot differentiate liquid and solid, but X-ray can effectively differentiate between air and non-air. So presence of any air anywhere can be detected. We can detect air fluid level, multiple air fluid levels in intestinal obstruction, because X-ray can clearly distinguish between air and non-air. Ultrasound can distinguish between solid, liquid, and gas. That is the more advantage, that it can differentiate between solid and liquid, which cannot be done by X-ray. That's why ultrasound is so sensitive to detect fluid in the free fluid. So CT scan will be better delineating, better able to detect. A smaller amount will be able to detect it. So an inflamed organ with around, for example, in an acute cholecystitis, there can be fluid deposition around the gallbladder only, not other parts of the peritoneum. In case of an acute appendicitis, there will be fluid accumulation around the appendix only. In acute appendicitis, it can cause swelling of the pancreas and can be seen also. So CT scan is also useful, valuable, and maybe in patients with vascular causes, we need to do an angiogram, which is CT angiogram, could be done for those conditions. So, but with all this means, most patients with acute abdomen has to be managed medico-surgically. A surgical opinion in all medicine people look at the patients with acute abdomen should have a surgical consultation done. And if the patient has any evidence of peritonitis, any evidence of shock, this surgical consultation must be urgently done, because surgery can be life-saving, surgery can be sequelae preventing. So with these few words, I remained in very large points. I say that we can discuss topics on macro level, we can discuss topics on micro level. So I had an acute abdominal discussion at the macro level. So I will invite you to ask some questions, or if you want to make me discuss further. Thank you very much. So thank you very much, sir. আপনার এই অসাধারণ একটা সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য আপনি অ্যাকুট অ্যাবডোমেনের যে বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট গুলো আছে সেগুলোকে আপনি সবগুলোকে কভার করেই চেষ্টা করেছেন স্যার। আশা করি যে জুনিয়র থেকে মিড লেভেল যারা এই ডাক্তারের এই প্রেজেন্টেশনটি দেখছেন তাদের সবারই এটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কাজে লাগবে। স্যার আমাদের কাছে কিছু কোশ্চেন আসছে স্যার, আমি একটু একটা করে কোশ্চেন বলছি স্যার। একটু প্রথমে বলবো, ডক্টর হুমায়রা জানতে চেয়েছেন স্যার, শুড উই অনলি লোকেট দ্য পেইন ফ্রম ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন? No, not at all. কিন্তু আমি চাইবো যে আমি যেটা বলবো সিটি স্ক্যান ওটা আবিষ্কার করবে, এইভাবে আমি দেখবো ডক্টর হুমায়রা। So we will take a we will take a history and physical examination. We will try to pinpoint the diagnosis, but I will not rely on myself. I would like to have a confirmation, either by laboratory or by imaging or in whatever form. For example, I diagnose a case of acute pancreatitis. I would like to see that his amylase is raised. If he is beyond amylase hours, I would like to see a lipase raised. Without having anything, I will continue to diagnose acute pancreatitis. It should not have been done. That is the way. So we will make a diagnosis on clinical grounds. At the same time, we will take help of the exclusion diagnosis. অনেক সময় আমার কনফার্ম করতে না হলো আমি অন্য কোনো রোগ যে ওর নেই এটা এক্সক্লুড করতে চাই, তাহলে এই দুইটা কারণে আমি পিন পয়েন্ট করতে চাই। আমি অ্যাবডোমেনে ঢোকার আগে জেনে শুনে ঢুকতে চাই। আগের দিনে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তারা বলতো যে আগে খুলে ফেলো, খুলে দেখা যাবে ভিতরে কি আছে। তাহলে আমি এখন এই যুগে কিন্তু আমি ওভাবে যেতে চাই না, আমি চাইবো যে আমি আগে জেনে শুনে ভিতরে ঢুকি আমি কি করতে হবে। তাহলে ওই রকম একটা পজিশন আমরা পেশেন্টকে অ্যাসেস করব। জি
স্যার ডক্টর হুমারের আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার, যে আপনি পেরিটোনাইটিস নিয়ে কথা বলেছেন স্যার, আমরা কখন একটা পেরিটোনাইটিসের পেশেন্টকে জেনারেল সার্জনের কাছে রেফার করব? Any evidence of peritonitis, you will refer the case because the patient in general, a rule says that a patient who has fever with abdominal pain, that means peritonitis with abdominal pain, may require surgery now or at some point of time later on. Follow the rules. তাইলে আমি অনেক সময় আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি, আমি যে অফের বল অফের মতো খেলতে হবে, অনের বল অনের মতো খেলতে হবে, তাইলে আপনি আউট হবেন না। আপনি হয়তো রান করতে পারবেন না, কিন্তু আউট হবেন। সুতরাং উই ফলো দ্য রুলস। আমাকে রুল ফলো করে গেলে আমার 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 অসুবিধা কম হবে, আমার মিস কম হবে। তাহলে সব সময় আমি আমার যদি কোনো কারণে ডায়াগনোসিসে কোনো ডেফিসিয়েন্সি থাকে, কোনো সার্জিক্যাল কন্ডিশন এখন লাগবে অথবা ভবিষ্যতে লাগবে, এখন যেহেতু ডায়াগনস্টিক টুল অনেক এসে গেছে, এই জন্য কিছু রোগী আছে যেগুলো সার্জারি রেফার না করলেও হতে পারে, তারপরেও একটা সার্জিক্যাল অপিনিয়ন নিয়ে একটা জয়েন্ট প্ল্যান অফ ম্যানেজমেন্ট করাটা অপটিমাল ফর পেশেন্টস উইথ অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল কন্ডিশন। এক্স্যাক্টলি স্যার। সো শুধুমাত্র কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট দিয়ে আমাদের বসে থাকলে হবে না, আমাদের ওপিনিয়নটা অ্যাটলিস্ট আগে নিতে হবে স্যার। স্যার একজন আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন যে এপিগ্যাস্ট্রিক পেইন যে নিয়ে আসে অনেক সময় রোগীরা স্যার, সেক্ষেত্রে কি আমরা কখন এমআই চিন্তা করব বা ইসিজি করব স্যার? সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে রুটিন, মানে টু মিনিমাইজ আওয়ার ওন এরর্স। আমি অনেক সময় আমার স্টুডেন্টদেরকে পড়ানোর সময় বলি যে আমরা এমন একটা জায়গায় কাজ করি, আমরা জানি যে মানুষ মাত্রই ভুল, মানুষ কখনো নির্ভুল হতে পারে না, নির্ভুল হলেও ফেরেশতা হয়ে যাবে, এটা একটা জিনিস। আবার হচ্ছে সব সময় আমরা এই নির্ভুল নয় জিনিসটা, আমি নির্ভুল হতে চাই, কিন্তু আমি ডায়াগনোস করার সময় আমি নির্ভুল হতে চাই, কিন্তু আমি নির্ভুল হতে পারি না। তাহলে এই জন্য এপিগ্যাস্ট্রিক পেইন গুলাকে আমরা কতগুলো নির্ভুল না হওয়ার জন্য, any patient who have risk factors of heart disease above the age of 50 will routinely do an ECG. One. Second হচ্ছে, আমি পেশেন্টের যদি কোনো সাজেস্টিভ হিস্ট্রি পাই, হিস্ট্রি অফ ক্লাসিক্যাল এমআই, যে রেট্রোস্টার্নাল অলসো পেইন, যদি সোয়েটিং, হিমোডাইনামিক অল্টারেশন অথবা এরিথমিয়া, এর যে কোনো একটা যদি আপনি পেয়ে যান, তাহলে এটা কার্ডিয়াক, তখন কার্ডিয়াক চিন্তা করতে হবে। আর হচ্ছে তখন অ্যাবডোমেনে কি পাবেন? নো ফাইন্ডিং ইজ দ্য ফাইন্ডিং। তাহলে নো ফাইন্ডিং ইজ দ্য ফাইন্ডিং যখন পাবেন তখনও ইসিজি করবেন। 50 বছরের বেশি যখন হবে তখনও ইসিজি করবেন। তখন চেস্ট পেইনের সাথে অথবা সাথে অ্যাবডোমিনাল পেইন হবে তখনও ইসিজি করবেন। এছাড়াও কোনো কারণ পাচ্ছেন না যা, তাকেও ইসিজি করবেন। সুতরাং এই হচ্ছে ইসিজি। এক্স্যাক্টলি স্যার। স্যার নেক্সট কোশ্চেন ডক্টর বিপ্লবের, যে আপনি স্যার পেইনের বিভিন্ন স্যার ক্যারেক্টার বলেছেন, তার মধ্যে একটা ছিল পেইন ডিফিউজ হতে পারে স্যার, লোকালাইজড হতে পারে। এটার কি কোনো স্যার, এই যে ডিফিউজ বা লোকালাইজড, এটা কোনো স্যার স্পেশালিটি আছে কিনা স্যার, উনি জানতে চান ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে? ইয়েস, একটা হচ্ছে আমরা বললাম পেরিটোনাইটিস, আর একটাকে বললাম পেরিটোনিজম, যেটা বলছে লোকালাইজড পেরিটোনাইটিস। তাহলে যখন ডিফিউজ পেরিটোনাইটিস হবে তখন আমার দুইটা ডায়াগনোসিস, একটা হচ্ছে পারফোরেশন অফ হলিভিসকাস অথবা হ্যামোরেজ। হ্যামোরেজ মানে এটা রাপচার্ড একটোপিক স্টেশন হতে পারে, এটা রাপচার্ড অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম হতে পারে, এটা অন্য কোনো ভিসারা থেকে ব্লিডিং হয়েছে এটা হতে পারে, হোয়াটএভার ইট ইজ। তাহলে যখন ডিফিউজ পেরিটোনাইটিস থাকবে, এটা যদি শুরু হয়েছে অ্যাপেন্ডিসাইটিস দিয়ে, পরে ডিফিউজ হয়ে গেছে, আমি বুঝে ফেললাম কি হয়েছে, কোলিসিস্টাইটিস দিয়ে, তারপর ডিফিউজ হয়েছে, শুরু হয়েছে ডায়াবেটিকুলোসিস, তারপর ডিফিউজ হয়েছে। তাহলে ডিফিউজ মানে হচ্ছে এটা ইমিডিয়েট সার্জারি লাগবে, এটা লাইফ থ্রেটেনিং। ডিফিউজ পেরিটোনাইটিস ইজ লাইফ থ্রেটেনিং ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট। আর লোকালাইজড পেরিটোনাইটিস মানে লোকালাইজড গার্ডিং, লোকালাইজড রিজিডিটি মানে এটা অর্গানটা ইনফ্লেমড হয়েছে, অর্গানের উপরে সারফেসে ইনফ্লামেশন হয়েছে। তাহলে এটা কিন্তু শতভাগ নয়, কিন্তু আমি যে বলতেছি এগুলাকে শতভাগ আমি দৃশ্যমান করতে চেষ্টা করছি, এই জন্য এভাবে সরলীকরণ করছি। কিন্তু সরলীকরণের মধ্যে আপনি ব্যতিক্রম আছে কিনা এটা খুঁজে দেখতে হবে। আপনি সবসময় আমার কাছে ক্লাসিক্যাল রোগীগুলো আসবেন, ব্যতিক্রম গুলো আসবে, আমি এটা বলতে পারবো না আপনি ব্যতিক্রম আসেন না ভাই আমার কাছে। তাহলে আমাকে সবসময় আমি কমনটার জন্য বলছি, ইফ ইউ থিঙ্ক অফ কমন থিংস ইউ উইল বি কমনলি কারেক্ট, ইফ ইউ থিঙ্ক অফ রেয়ার থিংস ইউ উইল বি রেয়ারলি কারেক্ট। এই জন্য কমন থিংস এর কথা চিন্তা করে, কমন থিংস কে ধরে চিকিৎসা দিয়ে, কমন থিংস কে নিয়ে আমি চলবো, কিন্তু আমি সব আনকমন ব্যতিক্রমের কথা মনে রাখবো।
তাহলে diffuse peritonitis is a danger sign. Diffuse peritonitis requires urgent referral. Diffuse peritonitis will require resuscitation first. So this is the acute abdominal condition. কিন্তু আমি diffuse আবার আপনি ক্রনিকে যাবেন না। acute হলে এই হচ্ছে এটার ইমপ্লিকেশন। তাহলে এবার চিন্তা করেন কত ইমপ্লিকেশন একটা পেরিটোনাইটিস পাওয়া মানে, জেনারেলাইজ পেরিটোনাইটিস পাওয়া মানে। ওকে ওকে স্যার। স্যার এখানে এরপর আমরা আসবো একটা স্যার অ্যানালজেসিক নিয়ে কোশ্চেন আছে। ডক্টর শিফাত কোশ্চেন করেছেন যে সেফেস্ট অ্যানালজেসিক ইন অ্যাকুট অ্যাবডোমেন। স্যার এটার সাথে আমি একটু যোগ করতে চাই স্যার, আমরা অনেক সময় পেটে ব্যথা নিয়ে আসলে অনেকে অ্যান্টিস্পাজমোডিক টাইমোনিয়াম দিচ্ছি, কেউ ট্রামাদল দিচ্ছে, অনেক সময় আবার পোস্ট অপারেটিভ পেইনের ক্ষেত্রে স্যার এনএসআইডিও দেওয়া হচ্ছে। আবার স্যার একটা কথা আপনি আলাপ করেছেন যে আমরা যে মরফিন প্যাথেডিন অ্যাবডোমিনাল পেইন ডায়াগনোস থাকলে দেবো কিনা। সো স্যার সবগুলো মিলে যদি আপনি একটু ওভারভিউ করতেন স্যার অ্যানালজেসিকের উপরে, অ্যাবডোমিনাল পেইনে আমাদের কোন অ্যানালজেসিক ইউজ করা উচিত এবং কোনটা সেফ বলে মনে করেন? very briefly হচ্ছে all inflammatory abdominal pain, even non-inflammatory, will respond to NSAID. তাহলে ওর যদি জিআই ডায়রিয়া যদি না থাকে, যে কোনো রোগীর জন্য আমার ফার্স্ট অ্যানালজেসিক হবে একটা ভালটালিন সাপোজিটরি। আমি নাম বলে ফেললাম, আমার নাম আসতেছে না, ডাইক্লোফেনাক অথবা অ্যালাইড সাপোজিটরি। ইউ ক্যান অলসো ইউজ ট্রামাডল, which does not have that সাইড ইফেক্ট গুলো নেই। যদি রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে, রেনাল কন্ডিশন থাকে, তখন ইউ ক্যান ইউজ ট্রামাডল। ইউ ক্যান ইউজ টাইমোনিয়াম বা অ্যান্টিস্পাজমোডিক্স অনলি ইন পেইন অ্যারাইজিং ফ্রম হলো টিউবস। আর গুলোর মধ্যে আপনি দিলেন, এমনি দিচ্ছে আর কি, দিয়ে দিলাম। আমরা তো ফার্মাকোথেরাপিতে আমরা একটু ওভার ইউজিং, আমরা জাতি হিসাবে, সুতরাং আমরা বেশি ফার্মাকোথেরাপি ইউজ করতেছি, এই জন্য সব রোগীকে দিয়ে দিচ্ছি। অথবা হচ্ছে আপনি আইদার এনএসআইডি দেন অথবা নার্কোটিক দেন। তাহলে অনেকগুলো রোগীকে আপনি নার্কোটিক দিয়ে দেবেন। যদি আমি অসুস্থ হই আপনার কাছে যাই, আমাকে কিন্তু একটা নার্কোটিক দিয়ে দেবেন, rather than such that don't get pain, kill the pain. আমাদের অ্যাপ্রোচ হবে in acute painful conditions, pain is a fifth vital sign, and kill the pain first. ওকে স্যার, সো পেশেন্টকে কমফোর্ট দেওয়াটা আমাদের ফার্স্ট টার্গেট হবে স্যার। স্যার এখানে একটা রিলেটেড একটা কোশ্চেন একজন ডক্টর করেছেন যে অনেক সময় স্যার পেটে ব্যথা নিয়ে আসলে, যেটা আমরা রোগীদের ভাষায় বলি গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা, আমরা এই ক্ষেত্রে অহরহ দেখা যাচ্ছে যে পিপিআই বা প্রোটিন পাম্প ইনহিবিটর যেমন ওমিপ্রাজোল ইনজেকশন এগুলো দিচ্ছে এবং রোগীদের ব্যথাও কমে যাচ্ছে। এটা স্যার কেন হচ্ছে? এটা তাহলে এটার আন্ডারলাইং ডায়াগনোসিসটা কি স্যার? এটার আসলেই আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, এখনো হয়তো অনেকে লিখেন যে acute exacerbation of peptic ulcer disease, এই নামে কিন্তু কোনো রোগ নেই। আসলে এই নামে কোনো রোগ নেই, এটার নাম হচ্ছে acute peptic ulcer disease। কিছু রোগীর আনএক্সপ্লেইনড রিজনে অ্যাবডোমিনাল পেইন হয়, কিন্তু এই অ্যাবডোমিনাল পেইন আমি যে 10 সেকেন্ড আপনাকে অ্যাসেসমেন্ট করতে বলেছি, যে ওর লুক নর্মাল থাকবে, কোনো টক্সিক থাকবে না, বলেছি টকও ঠিক থাকবে, তারপর বলেছি পালস অক্সিমিটার ঠিক থাকবে। তাহলে এই রোগীগুলো কিছু রোগীকে করতে হবে, ওরা খুব বেশি কষ্টকর হবে না, কিন্তু ওরা বলবে যে অনেক বেশি ব্যথা, কিন্তু ওই ব্যথাটা সহজেই করা যাবে। এবং এটার চেয়ে অনেক বেশি পেইন করে গ্যাস্ট্রোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, যদি ইসোফেজিয়াল আলসার থাকে অথবা ইসোফেজিয়াল ইরোশনস থাকে, এটাতে বেশিরভাগ চেস্ট পেইন হয়। যেমন বলে যে more than 50% of the non-cardiac chest pain are due to gastroesophageal reflux disease with or without ulcer. ঠিক একইভাবে it can cause abdominal pain also, rarely cause acute abdominal pain, but some of the patient who has less tolerance to pain may present with acute peptic ulcer disease and acute gastroesophageal reflux disease with acute abdominal pain. So in those cases we will be using PPI and anti-ulcer drugs. স্যার এই রিলেশনে একটা কোশ্চেন করে ফেলেছে। ডক্টর মাইসুম জানতে চেয়েছেন যে স্টোমাকের কোন কোন ডিজিজ অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন নিয়ে আসতে পারে? স্টোমাকের সাধারণত স্টোমাক থেকে যেগুলা হচ্ছে হার্নিয়েশন হয়ে যায়, বলবিউলাস হয়ে যায়, অবস্ট্রাকশন, অ্যাকিউট অন ক্রনিক পাইলোরিক অবস্ট্রাকশন হয়ে যায়, এইসব রোগীগুলো অ্যাকিউটলি আসে। এছাড়া গ্যাস্ট্রিক ইনফেকশন বা গ্যাস্ট্রিক অন্যান্য কন্ডিশন গুলো হয় না। গ্যাস্ট্রাইটিস বা এনএসএইডি ইনডিউসড গ্যাস্ট্রাইটিস, ওটা অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল ডেফিনেশনে পড়বে না। এটা সিভিয়ার পেইন সিকিং টু উইদিন 1 hour, ওই ডেফিনেশনে পড়বে না। এটা অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেইনে হবে না। ইজ নট দ্যাট সিভিয়ার, ইট ক্যান কজ পেইন। আচ্ছা স্যার,
এরপর আরেকটা কোশ্চেন, ডক্টর জাহিদ জানতে চেয়েছেন যে আমরা অ্যাওটিক ডিসেকশন এটা কিভাবে হিস্ট্রি থেকে এবং ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে সাসপেক্ট করব? Most of the more than 90% of the aneurysm or dissection of the abdominal aorta, dissection কিন্তু aorta খুব কম, dissection বেশি হয় ascending aorta এবং arch of the aorta, তো সেটা এবং রাপচার এই তিনটা একই গ্রুপের মধ্যে। তাহলে এই রোগগুলো হবে যদি কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টর থেকে থাকে। তাহলে অ্যাবডোমিনাল অ্যানিউরিজম ইজ এ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। তাহলে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ যদি চারটা বলা হয়, একটা হচ্ছে ইসকেমিক ব্রেইন ডিজিজ, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ এন্ড অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম। তাহলে অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম ইজ এ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। তাহলে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের রিস্ক ফ্যাক্টর কমন, কিছু মেজর রিস্ক ফ্যাক্টর, কিছু মাইনর রিস্ক ফ্যাক্টর। তাহলে মেজর রিস্ক ফ্যাক্টর ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, স্মোকিং, ডিসলাইপিডেমিয়া, ওবেসিটি, হাতের 5 আঙ্গুল। তাহলে এটা হচ্ছে ওদের ওই রকম রোগী যদি হঠাৎ করে এরকম নিয়ে আসে এবং যদি রোগী শকে চলে যায়, র্যাপিডলি ডেভেলপিং শক, তখন আপনাকে করতে হবে যে এটা ইমিডিয়েটলি সার্জারি করতে হবে এবং অ্যাকিউট ডিসেকশন অথবা অ্যাকিউট ডিসেকশন নয়, অ্যাকিউট রাপচার অফ দি অ্যাবডোমিনাল আউটা সাসপেক্ট করতে হবে। ডিসেকশনটা খুব কম ইন অ্যাবডোমিনাল আউটা। এক্স্যাক্টলি স্যার। স্যার এইখানে একটা কোশ্চেন আছে যে কয়েকজনই জানতে চেয়েছেন যে হাউ টু ডায়াগনোজ মেসেন্টেরিক ইসকিমিয়া, যেহেতু এটা খুব বেশি কমন না স্যার, কখন মানে মিস হয় কিভাবে এটা? ভেরি সিম্পল হচ্ছে ইজ এ ডায়াগনোসিস বাই এক্সক্লুশন। আমরা অনেকগুলো রোগকে ডায়াগনোসিস করি ডায়াগনোসিস বাই এক্সক্লুশন। যেমন যেসব রোগীগুলাকে টিবির ওষুধ দিচ্ছেন, অনেক ফিভার ওয়েস্টিং সিনড্রোম আছে, ওদেরকে কোনো টিবির ব্যাসিলাইও পাওয়া যায় নাই, কোনো বায়োপসি প্রুভেন গ্র্যানুলোমাও পাওয়া যায়। তাহলে ওকে যে টিবির ওষুধ দিচ্ছেন এটা হচ্ছে অন সাসপিশন বাই এক্সক্লুশন। ওর অন্য কোনো লিম্ফ নোড বারে কজ নাই, অন্য কোনো লাংস করে কজ নাই, ওর অন্য কোনো ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন করে কজ নাই, ফ্লুরিনের কারণ নাই, দেখে আপনি দিয়ে দিচ্ছেন ওষুধ। এটাই হচ্ছে এম্পিরিক ডায়াগনোসিস। তাহলে এই ক্ষেত্রে এম্পিরিক্যাল। আপনি কোনটা শুরু করছিলেন প্রশ্নটা আমি ভুলে গেলাম। মেসেন্টেরিক ইসকিমিয়া। মেসেন্ট্রিক ইসকিমিয়া হচ্ছে দুইটা গ্রুপ অফ পপুলেশনের হবে। একটা হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, এটা পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, সো ইট ইজ অলরেডি কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। আমরা বলেছি 5টা রিস্ক ফ্যাক্টর, তাই এগুলো যদি থেকে থাকে হবে, অথবা যদি কার্ডিয়াক এরিথমিয়া হয়, থ্রম্বোএম্বোলিজম হয়, ওইসব কন্ডিশনে হতে পারে। এছাড়াও কিছু ভাস্কুলাইটিস আছে, সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস, ওগুলো তো হতে পারে। তাহলে কি ফাইন্ডিং? বলে যে এই ব্যথাটা কন্টিনিউয়াসলি সিভিয়ার হবে, অনেক জায়গায় বারে কমে যেটা হয় পেরিটোনাইটিস এর মতোই, কন্টিনিউয়াস এন্ড সিভিয়ার পেইন, ভেরি সিভিয়ার, এবং পেটে হাত দিলে নো ফাইন্ডিং ইজ দ্য ফাইন্ডিং। পেটে হাত দিলে নো ফাইন্ডিং ইজ দ্য ফাইন্ডিং, এবং সব রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো আছে, acute abdominal pain, persisting abdominal pain, non-relieving abdominal pain is mesenteric ischemia. অ্যানজাইনার মতো, আনস্টেবল অ্যানজাইনা। এটা ইসকেমিক অ্যানজাইনা মানে হচ্ছে আনস্টেবল অ্যানজাইনা। যদি পুরাটা হয়ে যায় তখন ইসকেমিক বাউল হয়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে যাবে, পুরাটা না হলে তো বাঁচবে আল্লাহর রহমত। তাহলে ইসকেমিক বুঝতে গেলে সিভিয়ার অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পারসিস্টিং, not even responding well to NSAID বা painkillers, and there is no finding in the abdomen. এটা কনফার্ম করতে পারি বাই সিটি এনজিওগ্রাম অথবা এমআর এনজিওগ্রাম। স্যার এটা রিলেশনে একটা কোশ্চেন আছে যে হাউ ক্যান উই ডিফারেন্সিয়েট আর্লি অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, অ্যাকিউট মেসেন্টেরিক ইসকিমিয়া এন্ড অ্যাকিউট এমআই রেডিয়েটিং টু আপার অ্যাবডোমেন? না, সেটা দিয়ে ইসিজি করে দিতে পারবেন। ইসিজি অ্যাকিউট এমআই ডায়াগনোস করতে গেলে, অ্যাকিউট এমআই ডায়াগনোস করতে গেলে 2 আউট অফ 3 পাইতে হবে। একটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক ক্লিনিক্যাল ফিচার, একটা হচ্ছে ইসিজি, আর একটা হচ্ছে এনজাইমস। 2 আউট অফ 3 বলা হয়েছে এই জন্য যে সবার 3টা থাকবে না। তাহলে একজন থাকবে না, একজনের ইসিজি থাকবে না, কিন্তু এমআই হয়ে যেতে পারে, এই জন্য 2 আউট অফ 3। তাহলে ওই জিনিসগুলো দেখবেন, ওর রিস্ক ফ্যাক্টর ওয়ালা রোগী হবে, ওর অন্য ফিচার থাকবে, ওর হিমোডাইনামিক অল্টারেশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এই সবগুলা মিলে দেখেই এটা ডায়াগনোসিস করতে হবে। অ্যাগেইন নো ফাইন্ডিং ইজ দ্য ফাইন্ডিং। এই জন্য সবসময় শতভাগ করতে হবে। আপনি
বেশ কম হবে। তাহলে চেস্টেরটা একরকম হবে, ওইটা তো সোয়েটিং অমুক সমুক যতগুলা থাকে মাইল্ড পেশেন্টের ওগুলো সব থাকবে, যেটা ইসকেমিক কেও থাকতে পারে অবশ্য। তবে এটা সবসময় অনেক বেশি ব্যতিক্রম হবে এটা নয়, এটা বেশিরভাগ সময় পারার কথা, বিকজ ইট ইজ নন কার্ডিয়াক, আপনি বুঝে ফেলবেন চট করে, বা অথবা একটা ইসিজি করে ফেলতে হবে যখন কনফিউশন হবে। স্যার একজন ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড একটা কোশ্চেন করছেন যে ডায়রিয়ার পেশেন্টকে স্যার পিপিআই দেওয়া যাবে কিনা, বা পিপিআই দিলে ডায়রিয়া হয় এরকম একটা ইয়ে আছে, এটা সম্পর্কে স্যার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি। একেবারেই হয় না। পিপিআই অ্যাজ এ সাইড ইফেক্ট গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস যেসব সাইড ইফেক্ট আছে এটা মোস্টলি জিআই, তার মধ্যে একটা মাইনর ডায়রিয়া করতে পারে, কিন্তু এটা কখনোই ক্লিনিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট নয়, and diarrhea is not a contraindication to PPI. If you consider that the patient requires PPI, you'll give it. All critical condition we will be using PPI to prevent stress ulcer or H2 blockers. জি স্যার। স্যার রাপচার্ড এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি অনেক সময় স্যার ঠিক মতন হিস্ট্রি না নিলে মিস হয়ে যায় স্যার, এটা নিয়ে যদি একটু কিছু বলতেন স্যার। এটা সবসময় যে এটা বলে যে মোস্ট অফ দি পেশেন্টস উইথ সিনকোপ, most presentation is with syncope. The second presentation is abdominal pain. Abdominal pain may be delayed, syncope may be earlier. তাহলে এরপরে abdominal pain localized, it will be like intra-abdominal hemorrhage. So in addition to acute abdominal pain, patient will have signs of peritonitis, patient will have shock, hemodynamic alteration, and patient will require urgent resuscitation. Patient pregnancy test will be positive, that is the confirmatory test. Ultrasound can be another test, ultrasound or CT. So in such a patient, if you find peritonitis beginning in lower abdomen, কখন আসে এটার উপর ডিপেন্ড করে। তো আমাদের দেশে তো রোগীরা লেট আসে, কিন্তু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে রোগীরা অত লেট আসেন, ওরা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে, ওরা তো 911 টিপে দিলেই হলো। আমার এখানে তো পয়সা জোগাড় করতে হবে বা একজন সঙ্গী জোগাড় করতে হবে, নাইলে আপনি নিতে পারবেন। তো এই জন্য আমাদের এখানে অনেক লেট পেশেন্ট আসে। ইভেন স্যার সিভিয়ার অ্যানিমিয়া, শক এগুলোও থাকতে পারে স্যার সাথে তখন। হ্যাঁ এগুলো তো থাকতে পারে, এগুলো থাকতে পারে। জি স্যার, কয়েকটা ডিজিজের রিলেশনে স্যার অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন সম্বন্ধে জানতে চাইবো স্যার। একটা হচ্ছে ডিকে, ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস, হাইপার ক্যালসিমিয়া, আর আরেকজন একটা কোশ্চেন আছে যে টিক বোন ডিজিজের কোনো রিলেশন আছে কিনা স্যার। এগুলা কি স্যার অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন নিয়ে আসতে পারে? কঠিন প্রশ্ন। হ্যাঁ পারে, সবগুলাই পারে। কিটোঅ্যাসিডোসিসে there is an unexplained abdominal pain, এটা কেন হয় জানা নেই, কিন্তু patients with ketoacidosis instead of presenting with acidosis মানে Kushmal's bleeding, তাহলে ডিপ এন্ড র্যাপিড, তাহলে একটা হতে পারে শ্যালো এবং র্যাপিড, আর একটা হতে পারে ডিপ বাট স্লো। তাহলে এই পেশেন্ট গুলোর রেসপিরেশন হবে ডিপ এন্ড র্যাপিড। তাহলে আমি যদি নিয়ে দেখাই, এটার সাথে একটা জিনিস ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং, সেটা হচ্ছে লাংস আর ফ্রি। যদি অসকালটেট করেন কোনো ফাইন্ডিং পাবে না। আর একটা হচ্ছে অ্যাসিটোন স্মেল, যদি আপনি সচেতন হন, আপনার নাকে যদি করোনা না হয়ে থাকে, আপনি ওই রুমে ঢুকলেই ওর পাশে গেলেই এই স্মেলটা পেয়ে যাবেন, অ্যাসিটোন স্মেল। এছাড়া আপনি ইউরিনে কিটোন বডি পেতে পারেন, ব্লাডে কিটোন পেতে পারেন, করে দেখেই তখন ডায়াগনোস করতে হবে। তাহলে পেশেন্ট ইজ লাইকলি টু বি ডায়াবেটিক, মিসিং ইনসুলিন ফর সাম ডেজ, অর পেশেন্ট ইজ ডায়াবেটিক, হ্যাজ ডেভেলপড এ নিউ ইনফেকশন, এরকম একটা কিছু হলে তখন এরকম কিটোঅ্যাসিডোসিস এবং অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেইন হতে পারে। জি। আর স্যার এটা ছিল হাইপার ক্যালসিমিয়া। হাইপার ক্যালসিমিয়া এটা পিকুলিয়ার, এটা যে ইট ক্যান কজ অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেইন, এটা ধরে নেওয়া হয় যে এটা it is often due to muscular spasm. Hypercalcemia causes muscular spasm, and the pain is like muscular spasm pain. So it is a non-localizing pain, is a gut pain also. There is no alteration, and you can other symptoms of hypercalcemia না থাকলে তখন এটা হবে না। There will be no finding in the abdomen, এবং এটা ব্লাড করে বাই এক্সক্লুশন, অন্য কোনোটা যখন আপনি পাচ্ছেন না তখন আপনি খুঁজে দেখতে হতে পারে যে এটা আছে কিনা। এছাড়া যদি ওর আদার ফিচার্স অফ হাইপারক্যালসিমিয়া, হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম অথবা অন্যান্য যেসব কারণে হয় ওগুলো যদি থেকে থাকে, তাহলে তো ইজি হয়ে গেল।
তাহলে এটা সহজে চট করে ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোস করে ফেলবেন এরকম কোনো কন্ডিশন নয় যে হাইপারক্যালসিমিয়া। জি স্যার, এটা বাই এক্সক্লুশন আপনি সাসপেক্ট করে ওটাকে কনফার্ম করে তখনই ডায়াগনোস করবেন। এক্স্যাক্টলি স্যার। স্যার আর দুইটা আনকমন ডিজিজের কথা আসে, একটা হচ্ছে টিক বোন ডিজিজ আর একটা হচ্ছে স্যার ইন্টারমিটেন্ট পরফাইরিয়া। এই দুইটা সম্বন্ধে একটু বলে দিন স্যার। আচ্ছা, অ্যাকিউট ইন্টারমিটেন্ট পরফাইরিয়া এই পেইনটাও নন লোকালাইজিং, এটা বিলিয়ারি পেইনের মতোই পেইন অফেন, এবং এটা তো পরফাইরিয়া থাকতে হবে, ওর রিকারেন্ট অ্যাবডোমিনাল পেইন উইথ হাই কালার্ড ইউরিন যখন হবে তখন এটাকে সন্দেহ করতে হবে। এটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে অনেক সময়, এই জন্য ডায়াগনোস করা যায়, অথবা ইট উইল বি অলসো ডায়াগনোসিস বাই এক্সক্লুশন। রিকারেন্ট অ্যাবডোমিনাল পেইন হয় অনেক, তাহলে একটা রোগী যদি 8-10 বছর ধরে বারবার পেইনের হিস্ট্রি নিয়ে আসে তখন এটা ডায়াগনোসিস করার জন্য চিন্তা করতে হবে। প্রথমবার এটা রেয়ারলি ডায়াগনোস, কিন্তু রেয়ারও তো আপনার কাছে এসে যেতে পারে, এই জন্য বাই এক্সক্লুশন ইউ নিড টু ফর ইউরিন পরফাইরিন এন্ড ইউ ক্যান ডায়াগনোস দ্য কন্ডিশন। যেটা টিক বর্ন, এটা হচ্ছে এটা টাইফাস বা অন্যান্য কন্ডিশন গুলো, আরো কতগুলো কন্ডিশন আছে, কতগুলো বি স্টিং আছে যেগুলো করলে ক্যান কজ অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেইনস। তো ওইটা স্পেসিফিক্যালি আমি এখন না দেখি আর বলতে যাচ্ছি না। জি স্যার। স্যার আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে চলে আসছি, আমি লাস্ট একটা কোশ্চেন একটা ক্লিনিক্যাল সিনারিও দিয়ে। জি স্যার। ডক্টর জান্নাত জানতে চেয়েছেন যে 23 ইয়ারের একজন মেল উইথ ডায়াবেটিস এন্ড হাইপারটেনশন presenting sudden severe acute abdominal pain and back pain, also which subsided by painkiller and PPI. Investigation is CBC, X-ray, ultrasonogram, urine culture, PSA, all are normal. কিন্তু ইউরিনারিতে 2 to 3 রেড ব্লাড সেল আরবিসি পাওয়া গেছে স্যার। সো এটা কি কজ হতে পারে স্যার তার অ্যাবডোমিনাল পেইনের ক্ষেত্রে? ডায়াবেটিক না, ওইভাবে কিন্তু চট করে একটা ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে এরকম আশা করা উচিত নয়, যে আপনি সব ল্যাবরেটরি গুলো দিয়ে দিলেন আর চট করে একটা ডায়াগনোস করে ফেলবেন, এটা নয়। এটার একটা সিনারিও আছে, এটা টাইম অনসেট টাইম চেঞ্জ আছে, ক্রনোলজি অফ সিমটমস এবং অ্যানালজি আছে, এইসব গুলা সব মিলিয়ে একটা ডায়াগনোস করতে হবে। যখন না পারা যায় তখন বাই এক্সক্লুশন। এই জন্য বলা হয় যখন রেট্রোপেরিটোনিয়াল পেইন হবে তখন আপনাকে প্যানক্রিয়াটাইটিস, যেসব পেইন আমরা এক্সপ্লেইন করতে পারতেছি না, মেজরিটি অফ দেম আর সেড টু বি অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। তাহলে যেগুলো এতদিন পর্যন্ত আমরা অ্যাকিউট এক্সারসারবেশন অফ পেপটিক আলসার বলে এসেছি, এগুলো মেজরিটি অফ দেম আর অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। তো এই প্যানক্রিয়াটাইটিসটা শর্ট লিভড হয়, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে। মনে করেন একটা কি বলে যে রাউন্ড ওয়ার্ম, ওর মধ্যে ল্যাসটা ঢুকিয়ে দিয়ে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস বেরিয়ে গেল, তাহলে তো আপনি কোনোদিন জানতে পারবেন না এটা কোথায় কি হয়েছে। তাহলে এরকম অনেকগুলো কন্ডিশন আছে, আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমার কি চিকিৎসা করা লাগে, এরকম কন্ডিশন আমি মিস করছি কিনা, কোনো কিছু ফেলে রাখছি কিনা। এরপরেও যে কিছু রোগী থাকে যে ডায়াগনোস করা যাবে না এমন নয়, তাহলে এই জন্য ওটা রেখে দিতে হবে। তাহলে পিছনে হলে আমরা রেট্রোনিয়াল স্ট্রাকচার গুলোকে চিন্তা করবো। পার্সেল 2 to 3 এটা কোনো ইন্ডিকেশনই নেই। হ্যাঁ, এটা পার্সেল দেখলেই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেওয়ার মতো জিনিস ছাড়া আর কোনো কিছু নয়। পার্সেল ইজ নট সিনোনিমাস উইথ ইনফেকশন, এই জন্য 2-3টা আরবিসি ইজ নট সিনোনিমাস উইথ ইউরিনারি ট্র্যাক্ট অরিজিন অফ পেইন। তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আপনাকে কোনো ক্লু দেয় নাই, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এই রোগীটা ডায়াগনোস করতে হবে। তাহলে ক্লু ছাড়া যেসব ডায়াগনোস গুলো করা যায় ওর মধ্যে একটাকে চিন্তা করতে হবে। এক্স্যাক্টলি স্যার। লাস্ট একটা কোশ্চেন স্যার, সেটা দিই। হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরির ক্ষেত্রে আমরা যে ট্রিপল থেরাপি রেজিমেন ইউজ করে থাকি স্যার, তো আমাদের অনেক পেশেন্ট এন্ডোস্কোপিতে স্যার এন্ট্রাল ইরোশন আসে, এন্ট্রাল গ্যাস্ট্রাইটিস আসে, এগুলো আছে। তাহলে আমরা কি সব রোগীকে বা এইসব সাসপেক্টেড রোগীগুলোকে কি ট্রিপল থেরাপি দেবো কিনা বাংলাদেশের কনটেক্সটে? না, এটা তো বলার জন্য আমি অথরিটি নই, কিন্তু তারপরেও আমার যেহেতু ক্লিনিশিয়ান, আমাদের থটস আছে, আমরা যেহেতু লেখাপড়া করি এই জন্য ওগুলা সম্পর্কে গ্যাপ আছে। তাহলে ট্রিপল থেরাপি দেব কিনা সেটা আমি বলবো যে না। আমার না বলার ভিত্তি হচ্ছে বাংলাদেশে 18 বছরের উপরে মোর দেন 80% আপ টু 8% আর এইচ পাইলোরি পজিটিভ। তাহলে তো বাংলাদেশে পেপটিক আলসার বলে কিছু নেই, যারাই হবে তাকেই আপনি পজিটিভ পাবেন, এবং ওকে টেস্ট করলে আপনি টেস্ট করে কেন করবেন, ওই 5% যে নেগেটিভ আছে ও আছে কি নেগেটিভ সেটা দেখার জন্য টেস্ট করতে পারেন। পজিটিভ দেখার জন্য বাংলাদেশে এইচ পাইলোরি টেস্ট করার দরকার নেই, বিকজ 90% আর পজিটিভ অ্যাবাভ 18 ইয়ার্স। তাহলে এই জন্য তাহলে আমি কি সব রোগী আমার দেশে এইচ পাইলোরি খাওয়াইতে থাকবো? নো, এটাতে অনেক বেশি ইমপ্লিকেশন আছে, এটার যে কি ক্ষতিকারক ইফেক্ট এটা জানা নেই। একসাথে 2টা অ্যান্টিবায়োটিক, একটা মেট্রোডাজল এবং ছাড়া অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক সহজে দিচ্ছি, এটাতে যে ফ্লোরার উপর কি ধরনের ইফেক্ট হবে আমরা জানি না।
তাহলে আমাদের দেশের জন্য রিকারেন্ট পেপটিক আলসার ডিজিজ ইজ দ্য এরিয়া হোয়ার উইল ট্রাই টু এলিমিনেট এইচ পাইলোরি। এবং এটা দেওয়ার পরে আরো জিনিস হচ্ছে এইচ পাইলোরি যদি একবার ইরেডিকেট করেন, রিকারেন্স রেট উইদিন 1 year ইজ 50%। তাহলে চিকিৎসা দিয়ে কি লাভ বাংলাদেশের মতো দেশে? আপনি 1 বছরের মধ্যে আবার 50% ইফেক্ট হয়ে যাবে। আপনি আজকে ইরেডিকেট দিলেন, 1 বছর পরে সবাইকে যদি টেস্ট করেন দেখবেন যে ওর 50% পাইলোরি রিঅ্যাপিয়ার করেছে। এটা আমার এনভায়রনমেন্ট এত বেশি যে এটা না করার কোনো সুযোগ নেই। এই জন্য এস পাইলোরি সবাইকে দেব না। রিকারেন্ট অ্যাবডোমিনাল পেইন অথবা যদি কমপ্লিকেটেড পেপটিক আলসার ডিজিজ থেকে থাকে ওদের মধ্যে ইরেডিকেট করে দেওয়াটা দরকার আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার এই ছিল আমাদের আজকের কোশ্চেন গুলো স্যার, আমরা শেষ চলে আসছি স্যার। আপনি অনুষ্ঠানটা শেষ করার আগে স্যার লাস্টে কি কিছু বলবেন কিনা স্যার জুনিয়র ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে, লাস্ট কোনো টেক হোম মেসেজ? টেক হোম মেসেজ তো যদি আমাকে বলতে হয় আমি একটা সেটা হচ্ছে যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে রুগীটার দিকে একটা লুক দিতে হবে এটা ভুলবেন না। এটা ক্যান ডিটেক্ট এ লাইফ থ্রেটেনিং ক্রিটিক্যাল ইলনেস। 2 নম্বর হচ্ছে এটা আর্জেন্ট এবং নন আর্জেন্ট এই দুটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে ফেলতে হবে। আর্জেন্ট গুলাকে আর্জেন্টলি সার্জিক্যাল রেফারেল এবং করাটাই। রুল আউট প্রেগন্যান্সি এটা যেন না ভুলে যাই। ইন whether she is married, এগুলা কোনো ব্যাপার নেই, সবার জন্য। এরপর একটা হচ্ছে ব্লাড টেস্ট rarely makes a diagnosis. If you cannot do it clinically, you cannot expect that blood test will give diagnosis. আর হচ্ছে ইনিশিয়াল রিসাসিটেশন, এটাকে অ্যাভয়েড করে যেন আমি পার হয়ে না যাই, আমি যেন অ্যাডমিট করি ইমার্জেন্সি থেকে উইদাউট ডুইং দ্য ইনিশিয়াল রিসাসিটেশন। এবং যখন সার্জিক্যাল স্পেশালিস্ট দরকার মানে রেফারেল দরকার তখন যেন আমি এটা সঠিকভাবে করতে পারি। সো দিস আর মাই কনক্লুশন। আগের জিনিসগুলো আবার বলা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ অল ফর whoever has seen program. স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে, ধন্যবাদ বিডি ফিজিশিয়ানকে। যারা স্যারের এই মূল্যবান লেকচারটি মিস করে গেছেন সেটা আমাদের যে বিডি ফিজিশিয়ানস যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানে আপলোড করে দেওয়া হবে। সো চ্যানেলটিতে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের যেই ভিডিওগুলো সেগুলো দেখতে পারবেন। স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের প্রোগ্রামটা এখানে শেষ করছি। আমি ডাক্তার আদিল সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি স্যার।